Good morning, everyone. Okay, so it looks like almost everyone is here. Let's start. So we are going to solve these homework questions, right? Okay. How many of you have submitted your homework already? How many of you have submitted your homework? Okay. Can you all hear me? Okay, very good. So now let's solve the first one. So r vector is given 2t square I caret plus 6t j caret, right? And we have to find the following. So first, okay, just give me one moment.
Okay, all of you can see the screen? All of you can hear me? Okay. I hope all of you can see the screen now. Well, I'm so sorry, everyone. There was some connection problem and it got disconnected. I hope all of you can hear me now, and we will get started. Okay. All right. Thank you to whosoever was the host for this time, right? So I was asking you whether, you know, once we have got this position, right? The first question is the distance of the particle from origin at t is equal to 1 second, right? We have to find the distance of the particle from origin at t equal to 1 second. Now, from origin, so you have to find the distance of wherever the particle is, right, from origin. So the easiest way to do it is to draw a diagram. Remember, in any physics question, if you're trying to do without diagram, then you are going to find a lot of trouble waiting for you. Okay, it's not going to be easy at all. So let's say this is where the particle was at t equal to 1 second. All right. So the coordinates of the particle at t equal to 1 second can be easily found by this. You can see that if I put t is equal to 1, I'll get 2I caret and 6j caret. Right. I'll get 2I caret and 6j caret. That means the position of the particle is 2 comma 6. Right. I hope that is clear. That means the position of the particle is 2 comma 6. All right. So now if I want to find the distance of the particle from origin, I will simply use the distance formula. Okay, I will simply use the distance formula, right? So the distance between these 2 points is nothing but under root 4 plus 36. So the answer is going to be 2 root 10 meter. Okay.
right? The answer is 2 root 10 meter. How many of you got it right? Okay, very good, Vedant. Well done, Ankita. Well done, Rahul. Okay. Yes, Ayushi, very good. Yes, well done, Jai. Okay. Now, let's go to the next question. Magnitude of displacement of particle in time 1 second to 2 seconds, right? So you have to find the magnitude of the displacement. Again, you have to find magnitude of displacement. Okay. So this is where the particle was, right? Again, you could say that this is at t equal to 1 second. So this is initial position vector. Now, just like that, at t equal to 2 seconds, you can find the final position vector, right? The final position vector at t equal to 2 seconds is going to be 2 square 8 I caret plus 12 j caret, right? Okay, I hope that's clear for all of you. 8 I caret plus 12 j caret, right? Now we have to find the magnitude of displacement. So first of all, we'll find displacement. How do we find displacement? How do we find displacement? What is displacement? It is delta r vector, right? Yes, r2 minus r1. So if we do that, we are going to get 6 I caret plus 6 j caret, right? I hope that is clear. All right. So this is displacement. Again, this is only displacement. Now we have to find magnitude of this displacement. All right, now we have to find the magnitude of this displacement. So if I want to find the magnitude of displacement, it is nothing but modulus of delta r vector, which is going to be under root 36 plus 36. Okay, so final answer is going to be 6 root 2 meter. Okay, or if you're going to put the value of root 2, so then that's going to be 6 into 1.4, so that's nearly 8.4 meter. Okay, so I hope you got it right, everyone. આવું નાનું નાનું જ પૂછ્યું હતું, બહુ અઘરું કાંઈ પૂછ્યું નહોતું, એકદમ બેઝિક પૂછ્યું હતું. Okay, let's go to the next one. Speed of particle. Okay, so how many of you have got this answer, and what's your answer? How many of you have got an answer for speed? How many of you have got an answer of C? What's your answer? What is your answer if you have got it? Speed પૂછ્યું છે, બધાને કહું છું, સ્પીડ, બીજું કંઈ નહીં. Okay. Okay. Right. Let's do it now. So what we are given is that r vector is equal to 2t square I caret plus 6t j caret. ઘણી વાર છે ને ફિઝિક્સમાં ઊંધેથી વિચારવું પડે, એટલે લાસ્ટ સ્ટેપ, સ્પીડ. Speed is v. V is nothing but magnitude of velocity, correct? Speed is magnitude of velocity. So if you want to find this, we should actually first find out the velocity vector, right? I hope you understand that, because if you find the velocity vector, then you can easily find out Vx and Vy, right? So for finding velocity vector, you have to do differentiation of the position vector. તો આનું ડિફરન્સિએશન કરવાનું. હવે આ તો બધાને આવડતું જ હોય, બરાબર ને? 4 ti caret plus 6 j caret meter per second. This is
this is at time t, right? કારણ કે t ની value હજી આપણે મૂકી નથી. Now we are going to put the value of t. At what time do we have to find? At what time do we have to find? We have to find it at 2 seconds. Okay, so you put t is equal to 2 now. So you get velocity at t equal to 2 is 8 I caret plus 6 j caret. Okay, I hope this step is clear. બસ તો થઈ ગયું ને. હવે વેલોસિટી વેક્ટર આવી ગયો તો એનું મેગ્નિટ્યુડ આવડે કે નહીં ફાઇન્ડ કરતા. So it's going to be under root 8 square plus 6 square, so that is 10 meter per second is your final answer. Okay, right? 10 meter per second is your final answer. અમુક લોકો 14 કહેતા હતા. હું સમજી ગયો તમે 14 કેવી રીતે કહેતા હતા. તમે આ 8 અને 6 એડ કરતા હતા. અરે ભાઈ એવું કેવી રીતે થાય? Right, you should remember how to find the magnitude, isn't it? Okay, see, there is one more way to do it. Listen to this carefully. કદાચ તમને આ બધું બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ લાગતું હોય. There is one more way. I'm not saying it is easier, but let's try. And that way is we use that you could do separate calculations for x's. એટલે x નું અલગ, y નું અલગ. જો કેવી રીતે થાય. So first of all, you compare this r vector with 2t square I caret plus 6t j caret. So x એટલે x coordinate મળી ગયો 2t square I. Okay, only 2t square. Clear? I hope all of you remember that in important points I made you write this. આ તો આ બધું તો યાદ હોવું જ જોઈએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ કોઈ દિવસ છે ને યુઝલેસ નહીં હોય. આ બધું બહુ જ કામ આવતું હશે વારે ઘડીએ, એટલે જ લખાયું હશે. I hope this is clear. એના પછી એવું લખાયું હતું કે vx is equal to dx by dt and vy is equal to dy by dt. યાદ હોય તો that x's are separate. You can actually just find everything separately. બરાબર ને? તો આ કરો તો શું થાય? તો આ થાય 4t અને આ શું થાય 6. જો ઈ જ કરીએ છે, હું તમને ઉલ્લુ બનાવું છું, ચોખ્ખું કહું છું. આ બાજુ ને આ બાજુ બે એક જ વસ્તુ છે. બટ ધ વે ઓફ રાઇટિંગ હિયર ઇઝ ક્વાઇટ સિમ્પલ એન્ડ હિયર ઇટ્સ લુકિંગ લાઈક યુ આર નોટ યુઝિંગ વેક્ટર્સ. આમાં તમને એવું દેખાય, આમાં હું તમને ઉલ્લુ બનાવું છું. તમને એવું લાગે કે આમાં તો આપણે વેક્ટર યુઝ કરતા નથી. બટ ધ ફેક્ટ ઇઝ વી આર યુઝિંગ કોમ્પોનેન્ટ્સ. લુક એટ ધીસ કેરફુલી. વી આર યુઝિંગ કોમ્પોનેન્ટ્સ. આ બાજુ બધું એક્સ કોમ્પોનેન્ટનું ચાલે છે અને ઓલી બાજુ બધું વાય કોમ્પોનેન્ટનું ચાલે. રાઈટ? So now at t equal to 2, vx is equal to 8 and vy is equal to 6. અરે વાહ. તો હવે મેગ્નિટ્યુડ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરાય? છેલ્લે તો ભેગું કરવું જ પડશે. થઈ ગયું ને? I hope you understood this other method also. બે એક જ છે. બરાબર ને? બે એક જ છે. પણ આમાં બધું આવી રીતે લખો ને પછી તમે 8 plus 6 14 કરીને બેસો છો. એટલે મેં તમને આ શીખવાડ્યું. Right? I hope that makes it easier. So this is not 14. ફલક મેં કીધું કે હું ઉલ્લુ બનાવું છું, પણ તો એ સાચી વાત એ છે કે ઘણા બધાને આ બહુ ઈઝી લાગ્યું હશે આના કરતા. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ ડી. અચ્છા એક વાત કેજો ઓનેસ્ટલી, આ એબીસી 3 કર્યા, 3 ખોટા કોને પડ્યા છે અથવા 3 કોને નો આવડા? કેન યુ પ્લીઝ ટેલ મી? મને ખબર પડે ભણાવવાની આગળ, એટલે who got all wrong? Who got all wrong or who didn't get any answer? Who got it all wrong? અરે ફલક all wrong કીધું, તું ન બોલ. People, all wrong નો મીનિંગ સમજાય ને બધાને?
આટલા લોકોને see, I'm asking you honestly so that I can know how to teach you all in future. કારણ કે ફિઝિકલ ક્લાસરૂમમાં તો મને દેખાતું હોય કે તમે શું કરો છો, બરાબર. અહીંયા થોડુંક મારા માટે ટફ છે. I cannot see your notebooks, right? અહીંયા હું કરું છું એ તમે જોવો છો, પણ તમે શું શીખો છો ને એ મને નથી દેખાતું. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. So questions are our only way. So if you will not be frank, I'll not be able to help you. And see, I'll tell you honestly, જો હું બહુ frankly તમને આ બધું કહું છું, તમે કંઈક એવું ખરાબ ન લગાડતા. If you are going in tuitions and if you have already learned this chapter અને તોય તમને ન આવડે, તો હું તમને ડેફિનેટલી કહીશ ટ્યુશન છોડાવી દો ભાઈ, ખોટો ટાઈમ ન બગાડો તમારો. Okay, this is just for people who are going in tuitions, right? જો ટ્યુશનમાં જતા હોય અને તોય આ ન આવડ્યું, આ તો ચાલી ગયો ચેપ્ટર, તમારા ટ્યુશનમાં ચાલી ગયો હશે, તો પછી કઈ મતલબ નથી એમ. તમારો ટાઈમ બચાવો, હું આપું એ પ્રેક્ટિસ કરો, કદાચ જલ્દી આવડી જશે, રાઈટ? Okay, now D, we are going to D. I hope now you have got idea how to do D, because we have to find acceleration. Acceleration is found by differentiation of velocity. Acceleration is found by differentiation of velocity, right? Yes. So this is equal to, अच्छा, velocity ની formula ક્યાં આવી હતી? અહીંયા આવી, આ રહી. Okay, let's differentiate it. So d by dt of 4t I caret plus 6j caret. Anu differentiation. So this is going to be 4 dt by dt I caret plus 0. This is constant, right? So final answer is 4 I caret meter per second square. આ આવી ગયું acceleration, 4 I caret meter per second square. Some of you might be saying answer is 4. તો હું તમને ના પાડીશ, તમે એમ કહેશો કે આ આન્સર છે, then this is wrong. I hope you realize why. કારણ કે ક્વેશ્ચન વાંચો બરાબર. ક્વેશ્ચનમાં એક્સેલરેશન પૂછ્યું છે ને, મેગ્નિટ્યુડ નથી પૂછ્યું. ક્વેશ્ચનમાં એક્સેલરેશન પૂછ્યું છે. Clear? I hope you understand what I'm saying. So the correct answer is this. ના 4t નું આવે ને, ડિફરન્સિએશન થઈ ગયું t નું તો. ઓકે, 4t માંથી t નું તો dt by dt 1 થઈ ગયું. ઓકે, so 4 I caret meter per second square is the correct answer. ઓકે, બહુ માઇનર ડિફરન્સ છે, જો હું તમને કહું છું, બહુ માઇનર ડિફરન્સ છે. અને કદાચ ઘણા લોકો આને સાચું કહેશે, બરાબર છે, મોસ્ટલી લોકો આને સાચું કહેશે, પણ હું નહીં કહું. Okay, because like I've said, this is acceleration and acceleration is a vector, right? તો તમને બધું આપ્યું છે, તમે ખાલી 4 meter per second square લખો તો ન ચાલે. It should be 4 I caret. Magnitude પૂછ્યું હોય તો 4. Okay, let's go to E. So you have to find time at which velocity of particle makes angle 60 degree with positive x-axis. Okay, so you have to find time at which velocity of particle makes 60 degree. So hopefully you remember that if you want to find angle of vector, you should use this formula, tan theta. આ important point માં લખાયું હતું, hopefully you remember. Tan theta is equal to y component upon x component.
Okay, so tan theta is equal to y component upon x component. Why am I writing vy? Formula તો આવી લખાવી હતી, but that was for vector a. Now this is for vector v, velocity, right? એટલે v લખવાનું. Okay, just that symbol has stayed, meaning same, y component upon x component. Okay, so y component of velocity we have already found it. Are you? Look at this velocity. Time find કરવાનો છે, value no મૂકી શકાય time ની. This is velocity vector, its y component is 6. Okay, and x component is 40. અહીંયા કર્યું હતું જો ધ્યાન હોય તો, right? Okay, so that's why we are just going to write 6 upon 40. Clear? Okay, tan theta is vy upon vx, which is equal to 6 upon 40. And it is given in question that theta is equal to 60 degree. 60 જ આપ્યું ને કે 30 આપ્યું? શું આપ્યું હતું? ભૂલી ગયો હું તો question. 60 with positive x axis. Right? જે લોકો કદાચ એ ભૂલી ગયા હોય, આવી રીતે છે. Suppose this is a velocity vector and it is given to us that this angle is 60 degree. So clearly vy upon vx say tan 60 થાય, right? But tan 60 degrees is √3. 2 cut kar naikho. So final answer is t is equal to 3 upon 2√3. But you can simplify this. You can write 3 as √3 into √3. આવું બધું હવે 11th standard માં શીખવાડવાનું ન હોય, પણ તમને કહી દઉં. Okay, so this is your final answer, √3 by 2 seconds, or if you divide it, it will become 0.865 seconds. Okay, so that's your answer. T is equal to 0.865 or T is equal to √3 by 2 seconds. Okay, હવે જો એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, મારા સમ કરવાથી મને જ સમ આવડે છે, એ એક વસ્તુ તમે સમજી લો, right? If you solve it, then only you are going to learn. ઓકે, બાકી મેં તો તમને કીધું જ તું ફિઝિક્સમાં પહેલા કે થિયરીમાં તમને બધું હાય હાથ હશે, જ્યારે એક બે સમ આવશે ને ત્યારે બરાબર ખબર પડશે. ઓકે, તો actually this whole homework was meant for that purpose only. સન્ડે છે, તમે જરાક ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, ફિઝિક્સનું વિચારો, બરાબર ને? હવે એક વસ્તુ કાયમ માટે યાદ રાખજો, બધાને કહું છું, whenever you sit to solve problems, you should actually have the list of important points with you. ઓકે, આમ બાજુમાંથી જોઈને રિફર કરતા આવડવું જોઈએ, આવી રીતે જ આવડશે. બાકી તો એવું ગોતવા બેસશો કે આવું ક્યાં સમજાયું તું, યાદ નથી આવતું, હવે તો આના જેવું કંઈ, તો મેળ જ નહીં પડે. ઓકે, એવી રીતે જ શીખાય. પહેલા કંઈ બધું યાદ નહીં રહે, જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે બધું આવડવા મળશે, રાઈટ? Physics actually works on 3 ways. પહેલા થિયરી શીખવી પડે, પછી સમ્સ કરવા પડે, બરાબર ને? પછી પાછી થિયરી શીખો એટલે પછી બીજી વાર થિયરી શીખો ને ત્યારે સમજાય, હવે આવડ્યું, એવું થશે. ઓકે, સો this is an endless cycle. પછી ખબર પડે. ઓકે, so you cannot just sit over here. सम्स तो करवा ज पड़शे, साचा खोटा माथा पछाड़ो दीवाल साथे न आवड़े तो कई वांधो नहीं. ओके, बाकी अहींया मैं तमने सम कर दीधो. आओ हवे हूँ तमने एक वस्तु कहूं, लिसन टू दिस केरफुली. डिड यू सॉल्व एग्जाम्पल 4.5? આપણે કર્યો તો, डिड वी सॉल्व इट? આના જેવો જ હતો, આના જેવો જ, સેમ.
If you don't believe me, you can see the question. If you don't believe me, you can check the question. Right? So what we have is that we are going to solve problems. એટલે ઈ કરવું જ પડશે હવે. અને હવે હું થોડુંક છે ને ક્લાસ એટલે લેક્ચરમાં તમને થોડું સોલ્વ કરાવીશ. કે એક્સ્ટ્રા છે, બાકી બધા કન્સેપ્ટ સેમ છે. નંદિની વેરી વેલ આઈડેન્ટિફાઈડ. પ્રીત તો એ થોડું ધ્યાન રાખવું પડે ને, સિમ્બોલ્સ. એ વેક્ટર હોય તો શું લખાય? એ એક્સ. તારા હાથ જ છે ને, તારા હાથ કોઈ બીજાના હાથ નહીં હોય ને. So components are of a vector. So if you write v vector, then v vector's components are vx I caret and vy j caret, right? I hope you understand what I'm saying. Okay, anyways. In fact, આ મેં ક્વેશ્ચન ક્યારે લખ્યો તો ખબર છે? જે દિવસે મેં એક્ઝામ્પલ 3.5 સમજાવ્યો ને, જે દિવસે મેં એક્ઝામ્પલ 3.5 કરાવી દીધો ને તમને, એ દિવસે હું આપવાનો હતો. પણ પછી મને એમ થયું હવે આજે રહેવા દો, એટલે મેં ન આપ્યો. પછી બધા સેટરડે ભેગા થયા. ઓકે, એટલે આ ક્વેશ્ચન ખરેખર એક્ઝામ્પલ 3.5 જેવો જ છે, એટલે જ આપ્યો હતો. ઓકે, before we just stop talking about this, એક સેન્ટેન્સ કહી દઉં જે યાદ રાખજો. ઓકે, if I swim and you watch, only I learn to swim. સમજી ગયા ને કે નો સમજી ગયા? Here instead of swimming you can put physics if you want. અરે પાણીમાં ડૂબવું જ પડશે, એકાદ વાર મરી જશો, વાંધો નહીં, પછી જીવતા થઈને શીખી લેજો. રાઈટ? એટલે ઘણા લોકો મને એવું જ કહેતા, સર આમાં ખબર જ નથી પડતી શું કરવાનું. તો ભાઈ તું બહાર જ બેસી રહે, પાણીમાં છે ને છપછપિયા કરી દે બહારથી, તને નહીં આવડે. So I think it's time to tell you what I scored on my first physics test. મેં કદાચ કીધું હશે તમને. કીધું તું ને કે નહોતું કીધું? This was my first physics score. અને એની બાજુમાં આવું લખેલું હતું. યસ, 11th ની વાત કરું છું. And I was second highest in class. Think about it. Yes, I don't lie. I don't remember how much marks the first one got. અમારા સરનો વાંક નહોતો જરાય ફલક. ફિઝિક્સ વસ્તુ જ એવી છે, બરોબર? સ્ટાર્ટિંગમાં બધાને તકલીફ પડે જ છે. ઇટ ઇઝ નેચરલ. ઓકે, કારણ કે ફિઝિક્સ સમજવા જાવ તો મેથ્સ છૂટી જાય, મેથ્સ સમજવા જાવ તો ફિઝિક્સ છૂટી જાય, બધું ભેગું કરવું પડે. ઇટ્સ ટફ, આઈ અગ્રી. રાઈટ? ઓકે, so it's not
it's not going to be a problem. But yes, you have to follow my advice. What I wrote here is absolutely necessary. If you ignore this, you are never going to learn. If you ignore this, you are never going to learn. Okay, so whenever I give you even a single question for homework, single હોય કે 100 હોય, એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે છોડી દેશું, સર કરાવવાના જ છે, હું કરાવીશ તો મને જ આવડશે, તમે તો બેઠા જ રહેશો. It's like watching a movie, right? Okay, second question now. This was actually easier than the first. This was actually easier than the first in my opinion, કારણ કે આમાં differentiation નહોતું કરવાનું. This is given over here, it is given that there is constant acceleration. તો તરત જ દિમાગ की બત્તી જલવી જોઈએ. What's that? Equations of, બરાબર ને, constant acceleration, equations of kinematics, right? So let's make a list of what we know. Let's make a list of what we know. All right? Okay. So અચ્છા, હું આવી રીતે લખીશ પછી મને ક્યાંય મળશે નહીં કે ક્વેશ્ચન ક્યાં ગયો. I'll just do one thing. I'll copy this question if this great software allows. Copy કરવા દેજે. Okay. Yeah. Hooray, achieved. Okay. So particle moves with a constant acceleration. So acceleration આપી દીધું છે. I caret plus 3j caret meter per second square. Okay, initial velocity I mean at time t equal to 0 means initial velocity. I hope that is clear. Right? At time t equal to 0, initial velocity is given. Again, I'd say draw a diagram. તમને ખબર તો પડે શું ચાલે છે. This is a2, 3. અહીંયા હતું particle. Okay. At what time? At time t equal to 0. And then it starts moving. And let's say it goes here. Right? Let's say it goes here. Okay. Here at this point B, x coordinate is 8. We don't know the y coordinate. Right? I hope that is clear. Right? We don't know the time also. કંઈ જ ખબર નથી એવું લાગે એવું છે આમાં. We don't know the time also. Right? I ખબર નથી, I ખબર નથી. અને શું ફાઇન્ડ કરવાનું? Speed and velocity. Velocity find કરી લઈ, speed મળી જશે. Okay. So we have to basically find out the final velocity. I'm sure you understood that, right? A is initial, B is final. જો diagram draw કરો તો એટલું તો તરત સમજાઈ જાય. સમજાઈ જાય ને? Clear or not clear? કેવો ગંદો ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો છે. આનો કંઈ યુઝ નહીં કરું તોય હું ડ્રો કરીશ. Right? I know I'm not going to use this, but still its work has been done. It has allowed us to imagine what is happening. અહીંથી આમ જાય છે, okay, and take some time. We don't know how much and all that. Okay. So we have to find final velocity. Okay. Now see, here you have two choices. One, મેં તમને 2-3 વખત કીધું હતું કે either you could use equations of kinematics in vector form. આવી રીતે લખાવી હતી, યાદ છે? લખી હતી ને કે નહોતી લખી? In vector form, okay, not magnitude, vector form. Okay, or the second option is separate or independent. Every calculation independent for x-axis and y-axis. જેમ હમણાં શીખવાડ્યું હતું. So if you do that, then you will have to find vx and you will have to find vy separately. આવું તો આપણે projectile motion માં કર્યું હતું. I hope you remember. Okay, I hope you all remember that we did things like this in projectile motion also. However you do it, you get the same answer, right? It's not a problem. These are just two different methods. Okay, so v0 vector 2i caret minus 9j caret plus I caret plus 3j caret into t. How much time did it take? Do we know that? Do we know how much time did it take? Unfortunately,
No, right? We don't know it. So find કરવો પડશે. See, these are the questions which I like to call indirect questions. કેમ indirect? સીધું ફોર્મ્યુલા મૂકો તો આન્સર નથી આવતો, થોડું કરવું પડશે કંઈક, right? So we are given this, we can use that. Okay, so we can use that. So listen to this very carefully. Here, this is where the independence of x-axis and y-axis gives you an advantage. આવી રીતે કરાય. હું તો કહું, my preferred method in this question is this, right? Okay, let's see how. આ બધું મૂકો બાજુમાં, ટાઈમ જ નથી ખબર. પહેલા તો ડેલ્ટા એક્સ વાળી ઇક્વેશન યુઝ કરવી પડશે, so that we can find time is equal to v0 xt plus half ax t square. Clear? I hope you realize that we are using this second equation of kinematics for x-axis. So how much is delta x? Tell me, people, look at this diagram. How much is delta x? How much is delta x? ફટાફટ બોલવાનું, વાર નહીં લગાડવાની. Don't wait for anyone. You just say your answer. સંભળાય એટલે તરત જ. Delta x is 6. Very good. It is 6. Final x coordinate 8 minus initial x coordinate 2 એટલે 6 આવે ને, right? Okay, all right. v0x, what is v0x? Read the question. અહીંયા આપણે details બનાવી છે. What is v0x? What is v0x? 2. Very good. હવે એ તો આવડી ગયું છે. ચલો, મને કોન્ફિડન્સ છે કે તમને આવડી ગયું. Okay, so 2t plus half, હું જ વેલ્યુ ભૂલી ગયો. ax is 1. ax is 1. I hope that is clear to all of you. Ax is 1 given in the question, right? So based on that, we have to solve this. Okay, so 12 is equal to 4t plus t square. Therefore t square plus 4t minus 12 is equal to 0. Therefore t is equal to 2 second આવે. Solve કરો એટલે આવી જશે. બરાબર ને? Other answer is minus 6, which is not possible. All right. Okay, so t is equal to 2 seconds. So let's put that here. તો બસ હવે શું કરવાનું હતું? કાંઈ નહોતું કરવાનું. કાં અહીંયા મૂકી દો, કાં અહીંયા મૂકી દો, ગમે તેમ. અહીંયા 2 મૂકી દો તોય થઈ જશે, અહીંયા 2 મૂકી દો તોય થઈ જશે. So if you write vx is equal to v0x એટલે 2 plus 1 into 2. Okay, so that is 4. Vy is equal to, what is v0y? It is minus 9 plus, time is 2, time interval is 2, but what is ay? What is ay? Plus 3. Okay, so that is minus 3, right? Okay, -9 ક્વેશ્ચન માં આપ્યું છે નંદિની, આ આપ્યું -9. Okay, so vx is 4, vy is 3. So velocity vector શું આવશે? 4i caret minus 3j caret meter per second. Our velocity no answer. This is velocity. And now speed. Good old 5 meter per second. કેવા મસ્ત નંબર આપ્યા છે. See the calculation, the numbers, everything was so simple. પણ concept ના જ પૈસા હતા. બરાબર ને? I know you are going to ask me this. તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે આવું કરવાનું? ગુજરાતીમાં ભૂલ પડે તો માફ કરજો.
બરાબર ને? I'm sure you are going to think like this. How do you know that you have to do this only? Well, I would say I read this question. Okay, I would say I read this question. All right, I read this question and then I thought, okay, well, let's see what we know. I'm drawing the diagram. Okay, I don't know what is t, fine. But I do know what is the x coordinate. And then I thought backwards, like I said earlier, that if I want to find speed, for speed, I would definitely have to find Vx and Vy, right? I hope everyone understands that. Okay, and to find Vx and Vy, I could use equations of kinematics. And how did I come to know that I have to use equations of kinematics? Because I saw constant acceleration. Okay, I hope you realize that when I just read the question, I marked this. From there, I got an idea. Okay, I'm going to use this, so I'll get this, I'll get this, I'll get everything. Clear? This plan is important. Calculation તો મેથ છે, કેલ્ક્યુલેટર કરી દે. કેલ્ક્યુલેટરમાં પ્લાન ન બનાવો. Right? I hope you are understanding the philosophy of how we solve questions. It is important to make the plan. How do I do calculation so fast? અરે ક્રિશા, આમાં તો કઈ કેલ્ક્યુલેશન તો છે જ નહીં ને. આ તો સાવ સિમ્પલ છે. આમાં 2 એડ કરવાના હોય તો ઈ તો આવડે જ ને, એટલું તો ન આવડે જલ્દી જલ્દી. So one more thing that I want to tell all of you. તમને એવું થતું હશે કે સર તો આટલા બધા વર્ષોથી ફિઝિક્સ ભણાવતા હોય તો એમને આવડે, એવું ન હોય. Right? It is about solving questions. The fact is that I have solved so many questions. So I've learned how to make the plan. That doesn't mean every time I know the plan. આ ટેસ્ટમાં આવા ક્વેશ્ચન આવશે ખબર નહીં. Okay, I am not going to set the paper. Right, Vedant? I am not going to set the paper. પણ રિયલ લાઈફમાં તમને આવા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા તો આવડવા જ જોઈએ. ઓકે, નહીતર તમારું શીખવાનું ધૂળ બરાબર છે. Okay, it's useless. If you don't learn how to solve such questions, it is useless. Okay? It's fine, Ankita. All of us are not confident every time. See, even I'm not confident. Many times, if I'll see a new kind of question, right, totally different, then I'll try it. And even I won't be exactly sure, right? It happens sometimes. It's okay. It's fine to be, tentative. It's okay if you don't have that much confidence at start, but gradually you will get that, right? And see, you don't get extra marks for confidence, right? Okay, it's not like, okay, you solved correct question 4 plus 1 for confidence. Okay, this is nonsense, right? So it's fine. Okay, sometimes you will be confident, sometimes you won't be, right? That happens with everyone, even me, right? Not just you. So don't worry about that. Okay, now let's go to next question. નીટમાં આવા આવે? હા, આવી શકે. નીટમાં જેડબલઈમાં આવા ઓફકોર્સ આવી શકે. જેડબલઈ નીટમાં આ ટાઈપનું બધું આવે, right? Okay, now let's go to next question. Come on, let's go to next question. See, everyone, solving 100 questions in wrong way or by wrong idea is not important. Solving 3 questions, 4 questions, 10 questions by correct idea and learning physics is important. Let's go to this one. I actually saw straightforward question, although hint મેં આપી દીધી તમને, right? So it is given that this is a vector. It is given that this is a vector. Let's call it a vector. નામ તો ગમે તે આપી દેવાય ને. Okay, now we have to find unit vector in direction of that vector. So that is a hat. We have to find this. Okay, I hope you remembered this formula. If you didn't, that's why I gave you hint, right? So I'm not going to make a lot of fuss about it.
જલ્દી જલ્દી પૂરું કરીએ છીએ. This one is very simple. Magnitude of this vector is 2 root 2. Magnitude of this vector is 2 root 2, isn't it? Clear? Magnitude of this vector is 2 root 2. So your final answer is 2 common cancelled. 2 common and cancelled. Okay, or this. You could also write it like this. Both are correct. Okay, either this or this, both are correct. I hope you have understood this completely, right? There was nothing extraordinary about this one, right? Just the formula, that's it. એ તે મેં હિન્ટમાં આપી દીધી હતી. Okay, let's take the next one now. All right, fourth one. This was the toughest question in this whole homework, right? This was the toughest. અહીંયા બાજુમાં જ કરી નાખું, થઈ જશે એટલામાં. Okay. Now the computer is freezing. I hope it doesn't get stuck at any moment. Never mind, never mind. Okay, here. I remember the question. I hope you do. It says that there is a ring like this. Okay, a ring છે. એની ઉપર wires લગાડ્યા છે. Okay, like this. Right? AB, AC, AD. Right? And here is O. So now, if you are going to put a bead એટલે મોતી, right? If you are going to put a bead and let it slide, then all these three will slide. Okay, પડી જાય ને નીચે આમ slide થઈને. Okay, they will move on this and hit here, here and here. So what we have to find is how much time does the first one take on AB, how much time does the second one take on AC, and how much time does the third one take on AD. Okay, for hint, I gave you that the acceleration, that suppose a bead slides on a wire like this, and let's say this wire makes angle theta with vertical. If this wire makes angle theta with vertical, then when this bead slides on this wire, how much will be its acceleration? It will be g cos theta. આ કેવી રીતે આવે ને એ ચેપ્ટર 5 માં છે, એટલે મેં અત્યારે તમને હિન્ટ આપી દીધી. ઓકે, સો યુ કુડ યુઝ ઇટ, રાઈટ? તમને થોડો ચેપ્ટર 5 આવડે. ઓકે, સો acceleration is g cos theta, right? So what will be the acceleration of first one? આનો angle 0 છે ને, so with vertical. Okay, with vertical, remember this angle theta is with vertical, so first one will have acceleration g, right? Yes, all angles are given. Second one has acceleration g cos 30 other angle. What was the angle? I forgot that. જોયું મારી memory કેટલી ખરાબ છે. I cannot even remember questions that I wrote properly. Okay, so this is a equal to g cos 30, and here this will be g cos 45, I think, right? Okay, so now we have got these acceleration. આ તો બધું ઠીક છે. So when this will slide, I hope all of you realize that they are moving different distances. AB is not same as AC, is not same as AD, right? Radius is R, so clearly AB is equal to 2R. Diameter છે. Okay, it's a diameter. What will be AC equal to? Can you find what will be AC equal to? Can you find what will be AC equal to? Use geometry, trigonometry, come on.
found, what is it equal to? આટલું લાંબુ કર્યું, આવ્યો કે નહીં આન્સર? એક જ સ્ટેપ, બે સ્ટેપમાં થઈ જાય છે. Vedant, that is useless answer. What will I do with it? I don't know any value like AB or AC, sorry, BC and all that. Okay, so I understand that you are saying it like a joke. અરે જો 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 એટલે જ તો છે ને મારે ઘણી વાર લોકોને એડવાઇસ આપવી પડે, ખોટું ન લગાડતા, હું તમને કહું છું. નો હે પ્રીત, what are you writing? Diameter of circle O. હું ઘણી વાર છે ને બધાને કહું કે તમને ફિઝિક્સ નો આવડે ને તો તમારે છે ને 10th ની મેથ્સ ની બુક લઈ અને 2 વાર સોલ્વ કરી નાખવાની આખી, ક્યાંય જોયા વગર. You will understand why I say so when we solve this question. જો અહીંયા ધ્યાનથી બધા, સપોઝ this is 30 degree, એટલે આ A C છે. Do you realize that here we have got a nice right angled triangle? So AC is equal to 2R cos 30 degree. Okay, no problem. No problem, please. That's fine. Is this clear, everyone? તો આ શેનો ક્વેશ્ચન છે? ફિઝિક્સનો? હા, પણ પહેલા તો 10th નું મેથ્સ આમાં યુઝ કરવું પડશે, પછી જ આગળ જશે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ, રાઈટ? આવતું હતું ને આવું 10th માં કે if you draw a semicircle and then you make a triangle in a semicircle, then this is definitely a right angle triangle. પછી એમાં trigonometry use કર્યું પાછું, cos 30 equal to adjacent upon hypotenuse, right? Okay, now so this is AC, all right. એવી રીતે AD મળી જાય. It's obviously 2R cos 45. Now if we do calculation of time, see it is given that the bead starts from A, બરાબર? So we leave it from A, એટલે આ અહીંયા આમ સ્લાઇડ થશે, આ આમ સ્લાઇડ થશે, આમ સ્લાઇડ થશે. So this is their respective displacements. Do you agree? For displacement I'm just writing delta x. મને ખબર છે કે આમાં 3 અલગ અલગ axis છે, right? See, when you talk about AB you forget ACAD, right? Similarly when you talk about AC you forget AB, right? Like that, if you take 3 different cases you get 3 displacements. Okay, right? So from that, and initial velocity is all zero. Initial velocity is all zero, right? Because it is given that they all start from there, right? And initial, બીજું કંઈ કીધું નથી velocity. Okay, they slide. So now if I want to find time, then I have to use the second equation, delta x equal to v0t plus half a t square. Okay, so for first, આ તો 0 જ છે. So how much time for the first one? Clear? બરાબર ને? 2 ઓલી બાજુ મલ્ટીપ્લાય થયો અને g ડિવાઈડ કર્યો અને પછી સ્ક્વેર રૂટ. So t1 is root of 4r by g. People don't go anywhere. બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે, આનો આન્સર જોઈને તમને મજા આવશે. સેકન્ડ, ચલો હવે સેકન્ડ કરો જાતે. Use this information. Come on people.
Solve this second one. T2, find T2, come on. I hope everyone is still there and not off to eating something. Okay, follow. એટલે જ કઈ આવડતું નથી. ખાતા ખાતા ભણવામાં ધ્યાન થોડું રહે. Yes, Raj. Very good, Preet. No, Jaikit, you have made a mistake. No, I see. Yes, Divya, correct. No, Harsh, wrong. Check your calculation, Harsh. So, do you all realize that you are going to get 2r cos 30 degree is equal to 1 by 2 g cos 30 degree t2 square. So cos 30 cancelled and the answer is same. Same answer. Third, my same answer. Because every time you do this, the angle is always going to get, the cos is always going to get cancelled. Okay. You don't have to put value, it will get cancelled. Like it will get cancelled. Even if you put, it doesn't make any difference, right? Yes. So a question કેમ આપ્યો તો ખબર છે? પેટમાં દુખાડવા માટે. સરપ્રાઇઝિંગ રિઝલ્ટ ઇઝ કે આવું સર્કલ છે, એક બીડ અહીંથી આમ આવે, એક અહીંથી આમ આવે અને એક અહીંથી આમ આવે, રાઈટ? So the interesting thing is the time is same for all, even if distance is different. Okay. Why v0 is 0? એમાં એવું લખ્યું છે કે bead start to slide from here. એવું લખ્યું છે અંકિતા in the question if you read it, right? Beads start to slide. Direction is different. Actually એવું થાય છે, the first one has to travel more distance, but its acceleration is also more. The second one has to travel a little bit less distance, but its acceleration is little bit less. It is g cos 30. So that is g into 0.865, right? Cos 30 is root 3 by 2. હમણાં જ આવ્યું હતું એટલે 0.865. Okay, and the third one has to travel even less distance. આટલું જ travel કરવાનું છે, only that much. Okay, but its acceleration is even less. It is g cos 45, so that is only g by root 2. So that is like 0.7 g. Okay, so this is all the game, right? એકદમ અલગ જ છે ને મેં. Yes, so because the values automatically or naturally the values come in such a nice way, nature has made it. See, મેં આ નથી બનાવ્યું, સર્કલ એ નેચરે બનાવ્યું, વાયર એ નેચરે બનાવ્યા અને સ્લાઇડ એ નેચર જ કરાવે because of gravity, right? But this is such a nice situation and it doesn't, માનવામાં નથી આવતું એવું છે ને થોડું. ઘણા બધાને એવું થયું હશે કે લે આ કેવું, right? Okay, so I hope this is clear to you that physics often throws surprises. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં આવું પૂછ્યું હોય, આ ક્વેશ્ચનમાં આવું પૂછ્યું ઓપ્શન્સ t1 greater than t2 greater than t3, b t1 equal to t2 equal to t3, c t1 less than t2 less than t3, and d can't say.
તો પછી આમાં તો મોટા ભાગના તો એ જ ટીક કરીને આવે ને, બરોબર ને? પ્રીત, all are meeting at same time એવું ક્યાં લખ્યું છે? all are starting at the same time. રેસ તો બધા સાથે જ સ્ટાર્ટ કરે. all are starting at same time. Okay, and they are moving in different directions with different acceleration and એટલે એવું થાય. Okay, so this is definitely wrong. This is the correct answer. Okay, so that's why I always say that it's going to be very strange sometimes. Okay, fine. I think that's enough for this class. We will continue with it tomorrow. Goodbye, everyone. Please try to solve the remaining questions on your own one more time. Okay.